give you praise. Father, we give you honor. We give you adoration. We thank you because it's because of you we are here this morning. We bless your name. We thank you for your love. We thank you for your mercies. We thank you for the victory that you have given to us. Lord, we give you glory. We give you honor. We proclaim the victory of the Lord over our lives in the name of Jesus. We proclaim the victory of the Lord over our family even in this month of December in the name of Jesus. We proclaim the victory of the Lord in every aspect of your life in the name of Jesus. We proclaim that you will end this month victoriously in the name of Jesus. You will end this month victoriously and enter year 2025 victoriously in the name of Jesus. Father, we bless your name because victory is certain. We bless your name because victory is sure. We thank you for victory. We thank you for victory. We thank you for victory. We give you all the praise. We give you all the praise. Thank you for this privilege this morning to share your word. Thank you, Lord, for another time to receive and to hear from you. Thank you for all that you have in store for us this morning. We ask, Holy Spirit, that you speak to our hearts. We ask that you speak to us. We ask for deep insight. We ask for deep revelation of your word. And we ask for transformation of your word in our lives. So that, Lord, our lives will not remain the same. So that, Lord, our families will not remain the same. So that, Lord, your church will not remain the same. So that, Lord, our nation will not remain the same. Lord, we give you praise, Father. Take your place this morning in our midst and have your way. Glorify yourself, Father. In Jesus' name, amen. Tell your neighbor you are welcome. Dis à ton voisin, tu es la bienvenue. Welcome to Jesus in your home. Bienvenue à Jésus-Christ dans votre foyer. Welcome to another time with Jesus. Bienvenue à un autre moment avec Jésus. Another time to experience Jesus. Un autre temps encore afin d'expérimenter Tell Jésus. your neighbor you are welcome. Dis à ton voisin, tu es la And I'm bienvenue. happy to see you this morning. Je suis content de te voir ce matin. And once more, you are welcome to a new month. Une fois de plus, bienvenue au nouveau mois. Look at your neighbor, tell your neighbor Dis à you ton voisin, are welcome, regarde-le. Foxia. Sois la bienvenue, Pasteur Isaac. Welcome to a new month. Bienvenue au nouveau mois. And I want to say to you this morning, J'aimerais te dire ce matin. tell your neighbor, I want to say to you this Dis à ton morning, voisin, j'aimerais te dire ce matin. you will experience everything new in your life. Tu vas expérimenter de nouvelles choses dans ta vie. You will experience the miracle of God's Tu visitation vas expérimenter le miracle de la visitation de Dieu. in your relationship with God, Dans ta relation avec Dieu. in your love for God, Dans ton amour pour Dieu. in your hunger for God, Dans ta faim pour in Dieu. your family, Dans ta famille. in your education, Dans ton éducation. in your business, Dans tes affaires. in your marriage. Dans ton mariage. You will experience newness Tu expérimenteras les nouvelles in the name choses. of Jesus. Au nom de Jésus. Those who are single, Pour ceux qui sont célibataires, the Lord will visit you. le Seigneur va vous visiter. Amen. Amen. The singles, are you here? And those who are following us, the Lord will visit you. Les célibataires qui sont ici et ceux qui nous suivent en The ligne, Lord will connect you le Seigneur va vous connecter to that person à cette personne that is your own. qui est ta part. The Lord will connect you Le Seigneur va te connecter with a miracle of divine visitation. avec une visitation divine. Hallelujah. Amen. You will experience newness Tu, in your health. tu expérimenteras du nouveauté dans ta santé. If you are sick, Si tu es malade, we bless you with newness. nous te bénissons Newness. avec du nouveauté. Newness. Avec du nouveauté. Newness Avec du nouveauté in your health. dans ta santé. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Your family members are sick, Si l'un des membres de ta famille est malade, we bless them with newness. nous les bénissons avec The healing power of the Lord. avec la puissance guérissante de Dieu, Miracle healing of the Lord. avec le miracle et le miracle guérissant de Dieu In the name of sur Jesus. eux au nom de Jésus. We bless you abundantly. Nous vous bénissons abondamment. We bless you abundantly. Nous te bénissons abondamment. We bless you abundantly. Nous te bénissons abondamment. We bless you with a peace
gift of God. Nous te bénissons avec la paix de We Dieu. bless you with the favor of Nous God. te bénissons avec la faveur de Favor Dieu. with God. Faveur avec Favor Dieu. with men. Faveur avec les Favor hommes. with God. Faveur avec Dieu. Favor with God. Faveur avec les hommes. Favor with men. Faveur avec les hommes. And you will experience the miracle of God, Et tu vas expérimenter le miracle de Dieu. of financial breakthrough D'un percée financière. in the name of Au Jesus. nom de Jésus. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. You have been born for miracle. Tu es né pour un miracle. You have been created for miracle. Tu as été créé pour un miracle. You came to this world to live the life of miracle. Tu es venu dans ce monde afin de vivre une vie de miracle. The Lord brought you here. Le Seigneur t'a ramené ici. Your existence in this world, Ton existence dans ce monde, it's a miracle. c'est un miracle. Think about it. Pense à cela. How you are formed. Comment tu as été formé. Think about it. How? Look at you now. Just look at you. Regarde-toi maintenant. Look at you, beautiful, Belle ou beau. handsome. Beau. Look at how you are looking. Regarde comment est-ce que tu es. But there's one time you are inside here. Mais il y avait un moment où tu étais à l'intérieur du You are ventre. here like that, forming. Tu étais en train d'être formé. Personally formed you there. Dieu t'a miraculeusement formé là. You now became something, human being. Tu es devenu un être humain. You now came out. Tu es sorti. And here you are. Et ici tu es. Some of us, our face is already getting white. Pour certains, nos faces sont en train de devenir blanches maintenant. Our face is getting white already. Nos faces sont en train de devenir blanches maintenant. Because we are getting matured and matured. Parce que nous sommes en train de devenir matures. See, you get to a point where you cannot hide your maturity. Il y a à un certain niveau, tu ne pourras pas cacher ta maturité. Your face might be slim now. Ta face peut être juste mince But maintenant. time will come, your face will start getting white. Il y aura un moment où ta face va commencer à devenir mature. Whether you like it or not. Que tu aimes cela ou non. Before my head is smaller. Avant, ma tête était petite. But you know now, some of you will remember. My face is smaller. Ma But now face you see the était head is petite. getting bigger. Et maintenant, cela est en train de s'accroître. Amen. Amen. What are we trying to say? Qu'est-ce que je suis en train de vouloir essayer de The dire? miracle of God as you grow. Le miracle de Dieu, comme tu grandis, It's a miracle. c'était un miracle. God formed you. Dieu t'a formé. God created you Dieu t'a créé miraculously. de manière And the miraculeuse. person who created you, Et la personne qui t'a créé, it's a God of miracle. c'est un Dieu de It's a miracle. God who lives in miracle. C'est un Dieu qui vit dans le From the miracle. time he came to this world, Au moment où il était venu dans ce from his monde, existence, de son existence, and everything is miracle. et toute chose est miracle. Everything is miracle. Toute chose est So miracle. how can you come Comment peux-tu venir to a world dans ce monde that is created qui a été by créé miracle, par miracle and you come et tu es from the venu person de la who personne live a life of miracle? qui a vécu une vie de miracle? Then your life is ordinary. Cela veut dire que ta vie est ordinaire. Et que ta vie soit ordinaire. Then your life is ordinary. Et ta vie est ordinaire. No miracle in your life. Pas de miracle dans ta vie. Look at the creation of the world. Regarde à la création du monde. Everything is miracle. Toute chose est miracle. It's supernatural. Toute chose est supernaturelle. Just look at the sky. Regarde au ciel. What is keeping it? What is keeping the sky? Ok, ce qui est en train de les nuages. Qu'est-ce qui retient les nuages? Have you ever thought about it? There are pillars. As-tu pensé à cela? Okay, look at where we are standing now. Là où on se tient maintenant. Do you know that there's water down? Sais-tu qu'il y a de l'eau en bas? When you look at the creation of God, lorsque tu vois la création de you Dieu, look at how everything came into tu existence. vois la manière auquel les choses sont venues à The l'existence. power and the hand of God. La puissance et la main de Dieu. The miracle of God. Le miracle de Dieu. All those things came to be. Toutes choses sont venues à l'existence. And that same God, et ce même Dieu, during that creation, pendant la création, he said, let there be man. Il a dit qui est la lumière. Let's create a man. Créons l'homme. Who will be like us. Qui sera comme nous. In the image of God. À l'image de Dieu. In the likeness of God. À la ressemblance de Dieu.
So God created you to function as He functioned. Donc Dieu t'a créé afin de fonctionner comme lui il fonctionne. God created you to live as He lived. Dieu t'a créé afin de vivre comme lui il vit. You cannot live your life ordinarily. Tu ne peux pas vivre une vie ordinaire Without the hand of God in your life. sans la main de Dieu dans ta vie, Without miracle. sans le miracle, Without visitation. sans la visitation. Without encounters. Encounters Il y a une rencontre, and transformation. une transformation. You have been born for miracle. Tu es né pour un miracle. You have been created to live and walk in miracle. Tu as été créé afin de vivre une vie de miracle. And signs and wonders. Les signes et les prodiges. Hallelujah. Amen. But you can only understand this. Mais tu ne peux seulement comprendre cela. When you understand this, Lorsque tu comprends cela, your mindset will change. ton état d'esprit va changer. The way you live your life will change. La manière dont tu vis ta vie va changer. Your Christian life will change. Ta vie chrétienne va changer. You will know that there is a miracle God that is living in you. Tu sauras qu'il y a un Dieu miracle qui vit en toi. It's a miracle working God. He's a miracle working God. He's a Alpha and Omega. He's a miracle working miracle worker. Miracle worker. Hallelujah, my leader. He's a Alpha and Omega. He's a miracle worker. Oh, miracle worker. Oh, miracle worker. Walking God. Oh, hallelujah. Alpha and Omega. He's a miracle walking God. Oh, miracle worker. Oh, miracle worker. Sing hallelujah. Alpha and Omega. He's a miracle working God. Oh, miracle worker. He's a miracle walking God. He's a miracle. You know, walking God. He's the Alpha and Omega. He's a miracle walking God. Oh, miracle worker. He's the miracle walking God. Miracle worker. Walking God. Oh, He's the Alpha and Omega. He's a miracle walking God. He's a miracle worker. He's the miracle walking God. The Lord has not changed. The miracle walking The God of God. yesterday, today, He's the Alpha tomorrow, and Omega. and forever. He's the miracle walking He's a miracle worker. He's the miracle walking God. He's the miracle walking God. He's the Alpha and Omega. He's the miracle walking God. Oh, miracle worker. Walking God. He's the miracle walking God. He's the Alpha and Omega. He's the Miracle walking. God. Oh, he's a miracle worker. He live in miracle. He walk in miracle. I walk in miracle. He's the Alpha and Omega. He's the miracle walking God. Miracle worker. He's the miracle walking God. Miracle worker. Is the miracle walking God. Is the Alpha and Omega. Is the miracle walking God.
Awesome God. How great thou art. You are God. Miracle we standing on the holy place. Lord, we bow and worship you, awesome God. Hallelujah, Malaya, great hour. Maladu Shilimadia Lavayala. You alone, mighty are your miracle. We standing on the place. Lord, we bow and worship you. Lord, we bow, Lord, we bow to the miracle working God. Lord, we bow, Lord, we bow and worship. Lord, we bow, Lord, we bow and worship. Lord, we bow, Lord, we bow and worship you. We bow down to worship the miracle working God. You are a miracle worker. Your life is miracle. Everything you created is miracle. And we are the hands, we are the handwork of your creation. Father, we bless your name. We ask that our hearts, our spirits, we align to the Lord, to the miracle God, to our God, our Creator. To understand who we are and walk in miracle. Reach out to us in person, and all who are following us online. Father, we ask that, Lord, the veil will be torn from our eyes to understand who we belong to and who we are, so that our lives is not just ordinary, and we live an ordinary life without the hand and the power of God in our generation, to demonstrate God, to demonstrate the supremacy of God, to demonstrate the lordship of God. Oh, Father, we ask, Lord, that you reach out to us to understand this, so that we live in authority and in power wherever we are. We ask, blessed Father, reach out to us, Father. Reach out to us, Lord. In the name of Jesus. In Jesus' name, amen. God, we thank you. Miracle working God, we thank you. Thank you very much for creating me to work. Thank you for creating us to work. Thank you for creating us to be your representative of your life of miracle. Oh, Jesus, you came on the life of heaven. You want me to live here on earth. The life you want each one of us to live here on earth by demonstrating to us how miraculous you live. Oh, demonstrating to us your expectations of the life you have given unto us to show forth your power, your miracles. Thank you. I pray for myself that my heart will accept this life. I pray for myself and each one that our life, our heart will accept the life in front of us. So that I stop living, we stop living apologetically. So that we stop living over fruitless life, powerless life. Oh,
Lord, and that our heart will be aligned to the life you brought us. To the life, oh God, you brought us into. The life Rukukupina and the skiviri gatia. that our heart will be aligned. Oh, that our heart will accept your life of me. So that my life, oh God, demonstrates your life. In me. That our heart will accept it. So that we remove all stubbornness, we remove all sin, we remove all blockages in our spiritual life, all that block us from experiencing this life. Lord, we will experience this life of miracles. Even in this month, miracles in knowing you, miracles in experiencing and encountering you and experiencing you. Miracles, Lord, in our lives, in our marriages, in our families, in our finances, in our heart, in our jobs, in our businesses, begin to experience miracles. In that call us going to begin to experience miracles. Oh Lord, that we begin to live in this world. Oh Lord, we thank you. That my heart will be aligned to you. That our heart will be aligned to you. In Jesus' name, amen. Amen. He came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. Nigh there to pay from the cross to the grave, from the grave to Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. I'm so glad to sing your praise. I'm so glad you reign, my life. Oh, I'm so glad you reign. Oh, I'm so glad you came to say, you came from heaven to earth. You are the day, your body, the body, I dare to pay the grave to the sky. Lord, I lift your name. Oh Lord, we lift your name on high. Elohim, we lift your name on high. Father, we lift your name on high. Ebenezer, we lift your name on high. Oh Yahweh, we lift your name on high. Yahweh, we lift your name on high. We bless you, Father. God came to demonstrate for us Dieu est venu afin de démontrer pour nous the life we are to live. la vie auquel nous devons vivre. Everything about Jesus Toute chose concernant was Jésus a miracle. était un From miracle. the time he was born, Du moment The où il life était he lived here on né, earth. la vie il a vécu sur la right to terre, the time he left, jusqu'au moment où il est parti. it's a miracle. C'est un miracle. And right to the time he's going to come back, Jusqu'au moment où il va revenir, it's also a miracle. c'est également un miracle. He will come back again. Il va revenir encore. Say, just as you see him go, Juste comme nous l'avions vu so partir, you will see him come back. ainsi il Just viendra. as he was taken up, Juste comme il était élevé, he will come back again il reviendra in the encore sky. dans And le you will ciel. see him. You will see him. Tu le verras. Is that not a miracle?
Ce n'est pas un miracle. Jesus lived the life of miracle. Jésus a vécu une vie de miracle. Why is your life dry? Pourquoi ta vie est sèche? Why is your Christian life dry? Pourquoi ta vie chrétienne sèche? No miracle, Pas de miracle. no signs. Démonstration de la puissance de Dieu. Do you know why? Tu sais pourquoi? Because your eyes have not been fixed on the master. Parce que tes yeux ne sont pas fixés sur le maître. Your eyes has been fixed on yourself. Tes yeux sont fixés sur toi-même. Your eyes has been fixed on your sin. Tes yeux sont fixés sur tes When péchés. you fix your eyes on what is evil, Si tu fixes tes yeux sur ce qui est mal, what you will be seeing is evil. ce que tu verras sera mal. When your mind is on what is evil, Si ta pensée est sur ce qui est mal, you will be seeing what is evil. tu verras ce qui est mal. When your mind is on what is negative, Si tes pensées sont sur ce qui est what will be négatif, happening around you is negative ce things. qui se passe autour de toi est une image What will be négative. happening around your family is negative things. Des choses qui se passent autour What de will ta be famille sont happening in négatives. your nation is negative Ce qui things. se passe dans ta nation sont des choses négatives. But if your eyes is on the God of miracle Si tes yeux sont sur le Dieu de miracles in his life dans sa vie, and the one who dwells in you, celui-là qui vit en toi, you will experience miracle in your life. tu vas expérimenter des And miracles dans through ta you, vie. other people will experience miracle Et in à their life. travers toi, les autres We expérimenteront will des not be miracles. able to go through scriptures because of our time. Nous n'allions pas entrer dans les Écritures à cause de notre temps. Who remember Peter? À qui se souvient de When Pierre? when we saw Jesus Alors- walking Lorsqu'il avait vu Jésus marcher on top of the sea, sur la mer, yeah, you just water. sur l'eau, You see somebody they walk on top. voir quelqu'un marcher sur l'eau. Even Peter could not believe it. He thought it was a ghost. Même Pierre n'avait pas pensé ça, il pensait que And c'était... Jesus told him, I am the one. Jésus lui avait dit que je suis... Come over. Come over. Viens vers moi. His eyes were lifted up to Jesus. Ses yeux étaient vers Jésus. And Peter too. Pierre également What happened? a commencé. Qu'est-ce qui s'est passé? He was Il a commencé walking also on water. à marcher sur l'eau. So, but two things happened to Peter. Deux choses s'étaient passées à Pierre. Firstly, Peter started feeling proud. Premièrement, Pierre était devenu orgueilleux. Can you imagine? Me too. I am Pouvez-vous imaginer moi également? walking on water. Je suis en train de marcher I sur am l'eau. not sinking. Je ne suis pas en train d'être You remember last week when immergé au fait. the man of God was ministering? Un homme de Dieu était en train de rendre ministère. Miracle is for the glory of God. Le miracle c'est pour la gloire de Miracle Dieu. is for the praise of God. Le miracle c'est pour Dieu. Miracle is that God will be lifted high. Le miracle c'est pour que Dieu puisse être God will be exalted. que Dieu puisse être exalté Everywhere. tout partout. So Peter was full of himself. Pierre était rempli de lui-même. Me too, I am walking. Moi également je suis en train de marcher. The second thing happened. La deuxième des choses qui s'est passée, You see, the devil will make you be full of yourself. le diable fera que tu puisses être rempli de And toi-même. once you become full of your fear will come in. Lorsque tu es plein de rempli de toi, la peur viendra. Check, when you are not afraid, you dependent on God. Lorsque tu n'es pas effrayé, tu dépends de Dieu. When you are confident, you depended on God. Lorsque tu es confiant, tu dépends de Dieu. So Peter started saying, Donc Pierre a commencé à voir, à dire, look at this wave. Regardez à cette largeur. You see, two things has happened. Deux choses se sont passées. His eyes have removed from the Lord. Ses yeux étaient déviés de Now Dieu. his mind is thinking about himself. Maintenant, dans sa pensée, il pense maintenant de He lui. now started thinking about his situation. Il a commencé à penser de sa situation. Soudainement, Soudainement, somebody who was walking, quelqu'un qui était en train de marcher, he started sinking. il a commencé He started à sinking. s'immerger. And his eyes was there. Ses yeux étaient là. And God called upon him again. Dieu l'a encore And appelé. he lifted up his eyes. Il a élevé ses yeux. Back to where? Où? Vers où? And Peter floated again. Et Pierre a commencé à flotter, à être en haut. That situation that you are going through, Cette situation auquel tu traverses, you will experience miracle on it. tu vas expérimenter le In miracle the name of Jesus. au nom de Jésus. Only if your eyes is on
Si seulement tes yeux sont vers Dieu. Only if your eyes is not on yourself. Seulement si tes yeux ne sont pas vers toi. Only if your eyes is not about you. Seulement si tes yeux ne sont pas te Or concernant. if that thing, your eyes is God, I assure you, you will experience miracle. Tu vas expérimenter le miracle si tes yeux sont vers Dieu. So that's one of the critical factors C'est l'un des facteurs critiques why we don't experience miracle. que nous, le facteur critique In our auquel nous lives. n'expérimentons pas le miracle dans nos vies. Our eyes are in ourselves. Nos yeux sont sur nous. Our eyes are in this situation. Nos yeux sont envers nos situations en fait. And we are concerned not for the glory of God, but for our own glory. Nous ne sommes pas concernés de la gloire de Dieu, mais pour notre propre gloire. Let me too marry so that they will know that me too I have married. Que je puisse me marier de sorte que qu'ils puissent savoir que je suis également marié. Let me too marry so that my friends will not say me that can me too I'm not single. Donc, Pasteur Isaac, que je puisse me marier de sorte que les autres puissent savoir également que je ne suis pas célibataire. Let me buy my car so that they will know that me too I am not trekking. Que je puisse acheter ma voiture de sorte qu'on puisse savoir que moi je ne marche pas à pied. Get the latest modern Highlander so that how can a pastor like me be trekking? Let me too be driving Highlander. Que je puisse avoir la dernière génération de Highlander de sorte qu'on puisse savoir qu'un pasteur comme moi ne marche pas à pied. Let me build my house so that they will know that I am also building my house. Que je puisse bâtir ma maison de sorte qu'on puisse savoir que je suis en train de bâtir une maison. Where is God inside? Where is God inside? Où se trouve Dieu? No God. Pas de Dieu. His self. Le soi, Itself. le soi, Itself. le moi. In order for us to experience miracle. In order for us to experience miracle. Pour nous, afin d'expérimenter le miracle, Your eyes nos yeux, must be lifted away from yourself. nos yeux devaient être loin de notre situation ou de notre moi. Away from that difficulty. Nos yeux doivent être loin de ces difficultés, Away from that challenging. de ces défis. And put your eyes on God. Et fixer nos yeux vers Dieu. And fix your eyes on God. Et fixer nos yeux vers There Dieu. was a missionary who was sick. Qui était malade. The missionary had a wound that is not healing. Le missionnaire avait une blessure qui ne se guérissait pas. The wound was there for some time. La blessure était là pour un temps. It was there for some time. The wound was there for some time. It was not healing. And each time this missionary wants to go for work, that's normal ministry, his eyes will go to the wound and say, this wound is here. I won't be able to go out. So he has been incapacitated for years. Incapacitated. Il était incapable pour des années, pendant des années, because of that wound. à cause de cette blessure. And suddenly he got tired. He said, no. Soudainement, il Enough était is fatigué. enough. Il dit non, assez. Abeg, let me pursue God. Que je puisse poursuivre Dieu. This wound, let it be there. If you want to kill me, let it kill me. Que cette blessure puisse être là. Que si cette blessure veut But me God, tuer, I am qu'elle going puisse for me you. tuer. Mais Dieu, je pars pour toi. Suddenly he started going out. Soudainement, il a commencé à sortir. His mind was not in that wound again. Sa pensée n'était pas sur cette He started blessure. going out. His mind was on God. Il a commencé à sortir, sa pensée. So était à one Dieu. morning he woke up. He said, let me even check this wound. Soudainement, il s'est demandé une fois que je puisse regarder à cette blessure. The wound that has been there À cette blessure qui était là for years, pendant des années, the wound was no longer there. il n'y avait plus cette blessure. Miracle happened. Un miracle s'était passé. Hallelujah. Amen. A miracle happened. Un miracle s'est A passé. miracle took place. Un miracle a eu lieu. And that thing was no longer there. Et cette chose n'est plus là. Because when he's looking at that thing, it's as if he himself will heal the thing. Abi. Lorsqu'il regarde à ça, il se dit c'est lui-même qui doit guérir cela.
That situation that you are going through, I don't know what you are going through. Cette situation auquel tu traverses, je ne sais pas quelle situation tu traverses. But I want to tell you that there is an assurance that you will experience miracle. J'aimerais te dire qu'il y a une assurance que tu vas I want expérimenter to le tell you miracle. that you will experience miracle. J'aimerais te dire que tu vas I expérimenter want le to tell miracle. you that you will experience God's visitation. J'aimerais te dire que tu vas That expérimenter la problem in your visitation de family, you Dieu. experience God's visitation. Tu vas expérimenter la visitation de Dieu dans ce que tu traverses. But let your eyes be turned. Que tes yeux puissent se départir. Let your eyes be removed Que tes yeux puissent être enlevés and ta put situation. on the Lord. And Mais- put on the Lord. Et que tes yeux puissent être en Dieu. And you will see the hand of God. Et tu verras la main de Dieu. Miracle is something that is supernatural. Le miracle est quelque chose de supernaturel. Miracle is something that is extraordinary. Le miracle est quelque chose d'extraordinaire. So miracle is the hand of God. Donc le miracle est la main de It's Dieu. the power of God. C'est la puissance de It's the Dieu. presence of God. C'est la présence de Dieu. And God expects us to live in miracle. Donc Dieu s'attend que nous puissions vivre le miracle. God expects our family to experience miracles. Donc Dieu veut que nos familles puissent expérimenter les God miracles. wants our society to experience miracles. Dieu voudrait que notre société puisse expérimenter le miracle. And it is possible to experience miracles Et cela est possible d'expérimenter le if miracle. only the people will come back to God. Si seulement les gens reviennent vers Dieu Lift their eyes to God. et élèvent les yeux vers Dieu. There will be a miracle. Donc il y aura un miracle. Miracle will take place. Il y aura des miracles. Signs Les will take auront place. lieu. Les signes Wonders auront will lieu. take place. Les prodiges auront Open lieu. doors will take place. Les ouvertures auront lieu. Extraordinary things will happen. Les choses extraordinaires se passeront. Miracle. Les miracles. We have to walk in miracle. Nous devons marcher dans le miracle. When you walk in miracle, things around you will change. Si tu marches dans le miracle, les choses autour de toi vont changer. You are a solution bringer. Tu es Tell your neighbor, you are a solution bringer. quelqu'un qui apporte le miracle. You have been born to bring miracle. Tu es né afin d'apporter le miracle. You have been born into that family for miracle. Tu es né dans cette famille afin d'apporter le You have miracle. been born into that family for signs Tu es né dans cette famille pour les signes and wonders. et les prodiges. You have not been born for bad luck. Tu n'es pas né pour les malchances. Amen. Amen. Because you immediately you came to that family. Immédiatement, tu es venu dans cette famille, les Things start miracles, happening. les choses commencent à se passer. But when you attune your mind to God, when you set your mind on God, Lorsque tu établis ta pensée en Dieu, you will experience those things tu expérimenteras ces choses. in your environment. Dans ton environnement, Things will take shape. les choses vont se You know former. that you are here on earth for miracles. Tu sais que tu es ici sur cette terre pour le miracle. You see somebody who is sick, Tu sais quelqu'un qui est malade, you just come there. tu viens là. You know that Jesus dwells in you. Tu sais que Jésus demeure en toi. And you just stand there. Tu es juste là, tu demeures là. You say, it is well with you. Cela sera tout ira mieux. It is well with you. Tout ira mieux. And you just go. Et tu sais, You just go. ok, tu pars. And it will be well. Et il te sera bien. Hallelujah. Amen. Jesus said that the words that I speak, Jésus dit que les paroles que j'ai eu They are not à mine. dire, they are not my words. ces paroles ne sont pas les They are miennes. the words of the Father. Ce sont les paroles So du when Père. Jesus is speaking, Donc lorsque Jésus est en train de the parler, Father is speaking. le Père est en train de parler. So, but if it's now you can't talk. Let me use broken. Now you can't talk. Donc c'est toi qui as parlé ici. It is you that is talking. C'est toi qui es en train de parler. Eh? Who will hear you? À qui va t'écouter? Is it the devil that will hear you? Est-ce que c'est le diable qui va t'écouter? Or those spirits that will hear you? Ou ce sont ces esprits qui vont t'écouter? But because you know Parce que tu sais, Christ lives in me. Christ vit en toi. Christ in me. Christ en moi, The hope of all glory. l'espoir de toute la gloire. You see somebody struggling with something. Tu vois quelqu'un en train de se débattre Somebody avec looking quelque for chose. something. Il cherche quelque chose. It has happened several times. Cela s'est passé à Because you plusieurs know that reprises. you are not ordinary. Parce que tu sais que tu n'es pas You know ordinaire. that there is a God of miracle in you. Tu sais que le Dieu des miracles est en Your toi. parents can be looking for something. Tes parents cherchent quelque chose. And you just come and say, Mommy, what are you looking for? Tu viens, tu dis, maman, qu'est-ce que tu cherches? Check there. Regarde là. Check there. Regarde là. And mommy just go.
La maman juste. Hey, elle part. this thing, I've been looking for it. Oh. J'ai cherché cette chose. I've started since 1 week. I've been looking for this thing. Une semaine, j'étais en train de chercher cette chose. But you came Mais tu es venu. because there's something inside you Parce qu'il y a quelque that chose en toi. sees even what she does not see. Qui voit au-delà de ce qu'on ne peut voir. So you have already seen that thing. Donc tu as déjà vu cette Forget that chose. she's your mother. Oublie que c'est ta mère. Forget that she's your father. Oublie que c'est ton papa. There's something that you carry. Il y a quelque chose que A tu portes en God toi. of miracle. Le Dieu de miracle. And you just say, look at it there. Carry it. Tu dis, regarde là, prends cette chose. You say, hey, Soudainement, elle se dira, thank you, my daughter. merci ma fille. You think that anywhere you are, when you come and tell your mother, mommy, check there, you think she will not check? Donc, prochainement, lorsque tu vas lui dire, regarde, She will check. elle va regarder. But why is your life a bad luck? Pourquoi ta vie est remplie de You malchance? don't bring anything good to your parents. Tu n'apportes rien de bon aux parents. You cannot see some things and say, no, daddy, I feel, don't go out now. Tu ne peux voir les choses. I just feel that you should not go out now. Donc, je sens que tu ne peux pas sortir. Will your parents believe you? Est-ce que tes parents vont te croire? Lorsque tu dis à tes parents ne sortez pas. Because if your life have not been the life of signs and wonders, Parce que si ta vie n'a pas été une vie de signes et de prodiges, there is no how they would believe you. il n'y aura pas Oh, un shut up, moyen my qu'ils friend. puissent croire en toi. What do you mean? I should not go out. Qu'est-ce que tu veux signifier que je ne puisse pas sortir? Because they have known you for your life to be ordinary. Parce qu'on t'a connu en ayant une vie ordinaire. I and my family, we are born for signs and wonders. Moi et ma famille sommes nés pour Tell your les neighbor, signes et les I and my prodiges. family, Dis à ton voisin, moi et ma famille, I have been born for signs and nous wonders. sommes nés pour les signes et les prodiges. I have been born for miracles. Je suis né pour le miracle. I exist for miracles. J'existe pour le miracle. And I will live the life of Et miracles. je vivrai une vie de miracle. Hallelujah! Amen. How can you be in a place and witches are troubling that place? Comment peux-tu être dans un endroit où les sorciers troublent les gens? Brethren, Frère. and you hear that, hey, there is one witch here and you will be shaking. Et tu écoutes qu'il y a un sorcier là et tu trembles. Eh? You will be shaking. Tu trembles. Hey, that woman is witch. When she's coming Cette there, femme est sorcière. you will Lorsqu'elle pass vient, the next route. tu prendras l'autre route. Pourquoi? When you hear birds shout in the night, say, maybe the woman don't come. Maybe I mean she don't come this night. Lorsque That tu écoutes les bruits dans la nuit, tu te dis c'est cette femme qui est the arrivée. birds don't come visit me today. Elle est venue me visiter You cette start nuit. binding and binding. Tu commences Ok, tu commences à lier et à lier. If na bed, then I can just even sleep and enjoy my sleep. Na bed, if the witch go turn to bed, then I just sleep and enjoy my sleep. I say, if it is that bed, the person will turn to a bed and come and attack me in the night. I better sleep very well. Ok. Si ce sorcier devient un oiseau la nuit et vient, le mieux est que je puisse me coucher. Hallelujah! Dormir. Amen. But because you carry God, Parce que tu portes you Dieu, carry the God, the miracle working God. tu portes le Dieu qui fait des miracles. You can just come and stand there like Tu viendras te tenir là, just by living in that area. juste en vivant dans ce quartier. That which we pack. Ce sorcier va s'en aller. Amen. Amen. That which we pack. Ce sorcier va s'en aller. It is not you that we pack. C'est pas toi qui It vas is va the witch s'en that aller. we pack. C'est le sorcier qui va Your s'en aller. life will torment them. Ta vie va les You don't, tourmenter. at times you don't even need to open mouth. I bind, I destroy. I bind, I destroy. Deux fois, tu ne vas même pas ouvrir ta bouche afin de dire que tu Each détruis. time they just Tu see you coming there. They just see you coming from Lorsqu'on afar. te voit venir de là, Because you know that there's something you carry. parce que tu sais que tu portes quelque The chose. miracle working God. Le Dieu faiseur de miracles. When they see you, their mind cuts. Lorsqu'on te voit, They change road. ils changent de route. And they know that every time you're always there. Ils savent que tout le temps tu es ici. Who will pack? Qui va s'en aller? They will move. Ils vont partir. But when you see that your life is ordinary, Lorsque tu vois que ta vie est ordinaire, you are not, there's no
nothing inside you. Il n'y a rien en toi. The same thing you will communicate to them. La même chose va The se communiquer the à way eux. you see yourself is the way people will see you. La manière dont tu te vois, c'est cette même manière que les autres vont te Many voir. people don't know the way you see yourself inside is how people will see you Beaucoup ne outside. le savent pas. On te regarde à la même manière dont tu te vois. When you see that you carry God, people outside will know that you carry something. Lorsque tu te vois que tu portes Dieu, les gens ailleurs, les gens en dehors verront que tu portes Dieu. But when you see yourself that you are nothing, people will see you that you are nothing. Lorsque tu te vois que tu n'es rien, les gens verront que tu n'es rien. You are the first picture of who you are to what you give to people outside there. Tu es la première image de qui tu es et de ce que tu donnes aux And the gens devil dehors. and the demons, Le the diable, devil et and his spirits, le diable et les démons et les esprits. I am born for miracle. Je suis né pour le miracle. We have been born for miracle. Nous sommes nés pour le miracle. We are to live in miracle. Nous devons vivre dans le miracle. My prayer is that our eyes will be open Ma prière est que nos yeux puissent to see s'ouvrir who we are. afin de voir qui nous sommes. And every day you know that this is who you are. Chaque jour que tu puisses voir qui tu es. Somebody's car can be having problem. La voiture You are peut not avoir, a peut mechanic. avoir des problèmes. Tu n'es But pas you just come mécanicien. there. You just come there and you just Tu viens là. say, Lord, Tu dis Seigneur, let that car start. Let the car start. que cette voiture puisse commencer And à you go, démarrer and plutôt. as you are going, the person is up, and the car starts. Et justement lorsque tu pars, la voiture commence. La voiture se démarre. If you understand it, anywhere you go, Si tu comprends partout I où tu walk iras, in miracle. je marche dans I le miracle. live in miracle. Je vis dans I've le been miracle. born for miracle. Je suis né pour le miracle. Everything in your family, everything. Tout- Everything. Toute chose te concernant et concernant ta famille. You know, always be any small thing. Hey, pastor, come and pray for me. À part une petite chose auquel tu appelles le pasteur, Aide, viens pasteur. prier pour moi. Body pain, pastor. Une petite chose pour le pasteur. It's not that you will not call your pastor, Ce n'est pas, on ne dit pas que tu n'appelles pas ton pasteur. but you can put your hands on Que tu peux mettre ta main sur ta it tête and heal yourself. et te guérir. There's one day I almost died at 12 midnight. Il y avait un moment auquel j'allais mourir I à knew- minuit. That night I knew that there was hell on me. Dans cette nuit, je savais qu'il y avait l'enfer sur I moi. just could not understand. Je n'avais pas compris. From that 12, I didn't understand what was happening in the spiritual realm. À minuit, je ne comprenais pas ce qui se It's passait as if my de life manière was going. spirituelle. Ma vie était en train de s'en Only aller. me in my room. Seul étant If dans ma I shout, chambre. okay, my parents, what would they do? Si je crie envers mes parents, qu'est-ce qu'ils feront? If they carry me to hospital, I knew it was not hospital. Ils m'enverront à l'hôpital, mais je sais que ce n'est pas l'hôpital la solution. Pray that night. Lorsque j'avais prié cette nuit, Lay my hands on my head. j'ai imposé la main sur ma tête. Immediately Je me suis imposé la main. I prayed this out. The atmosphere just changed. Donc immédiatement, j'avais prié, l'atmosphère avait changé. My breath came back. Ma respiration était revenue. I don't even have the strength to even call pastor that time. Je n'avais même pas la force d'appeler le pasteur en ce temps. You have been born for miracle. Tu es né pour le miracle. We are to live in miracle. Nous devons vivre dans le miracle. And this month of December, Et dans ce mois de décembre, I will experience miracle. je vais expérimenter le miracle. You will experience miracle. Tu vas expérimenter le miracle. This month of December, Ce mois de décembre, you will experience miracle that you have not experienced before. tu vas expérimenter le miracle que tu n'as jamais expérimenté. You will experience miracle that you have not experienced before. Tu vas expérimenter le miracle que tu n'as jamais eu à expérimenter avant. In your family, you will experience miracle that they have not experienced before. Dans ta famille, tu vas expérimenter le miracle que tu n'as jamais expérimenté avant. Align your heart to God. Aligne ton cœur envers Dieu. Can we be on our feet as you lift up your hands? Pouvons-nous nous tenir sur les pieds et les mains? Say, Lord, I align my heart to you.
Seigneur, j'allie mon cœur à toi. Lord, I align my heart to you. Seigneur, j'allie mon cœur à toi. I align my heart to the miracles, J'allie mon cœur au miracle, to the signs, vers les, to the wonders les that you have in prodiges store for me this month. que tu as instauré pour moi cette I année. proclaim Je proclame that I've been born que je suis né to experience miracle. afin d'expérimenter le I miracle. Je proclaim proclame that I have been que je born suis né to live in miracle. afin de vivre dans le I miracle. Je proclaim proclame, I will experience miracle. je vais expérimenter le My miracle. family will experience miracle. Ma famille va expérimenter le miracle. We will experience miracle Nous allons expérimenter le miracle in this month of December. dans ce mois de In décembre. the name of Au Jesus, nom de Jésus. I align my heart to God. J'allie mon cœur I avec Dieu. align my thoughts to God. J'allie ma pensée I avec Dieu. align my spirit to God. J'allie mon esprit I will avec Dieu. experience the miracle of Je God vais expérimenter le miracle de Dieu in my life, in my family, dans ma in famille, my relationship with God. dans ma relation avec Dieu, In this month of December. dans ce mois de décembre. In the name of Au nom de Jesus. Jésus. In the name of Au nom de Jesus. Jésus. In the name of Au nom de Jesus. Jésus. And all that is dead in me, Et tout ce qui se trouve en I moi, proclaim that they will arise. je proclame qu'ils se They will lèvent, come alive. qu'ils They will reviendront come à vie. alive. Ils reviendront They à come vie. alive. Ils They reviendront will à come vie. alive. Ils reviendront à That vie. God will be glorified Afin que Dieu in puisse my être glorifié life dans and in nos my vies family. et dans la vie de In ma the name famille. of Jesus. Au nom de Jésus. Miracle working God. He's a miracle working God. He's a Alpha and Omega. He's a miracle worker. Walking God, Miracle worker. He's the miracle Hallelujah. walking God, Miracle worker. He's the miracle Yeah. walking God. Hallelujah. He's a and Omega. Omega. Oh, he's a miracle worker. I have been born to live a miracle. He's the miracle walking I've been God. born to live a miracle. He's the miracle walking We have been God. born to live a miracle. He's the Alpha and the Omega. no He's the miracle walking You are God. miracle, Father. He's the miracle walking And I God. am miracle son. He's the miracle You are a miracle daughter. I am a for miracle. He's a miracle working You have been born for God. signs and wonders. He's Alpha and Omega. He's a miracle working A God. miracle worker. He's a miracle working God. Jesus a miracle working Oh, God. miracle worker. He's a miracle working God. He's a miracle working God. Hallelujah. He's a Alpha and Omega. He's a miracle working Oh, God. miracle worker. I've been born for miracles. Alpha and Omega. He's a miracle walking God. miracle worker. He's a miracle working God. He's a miracle working God. He's a Alpha and Omega. He's a miracle working God. Miracle worker. He's a miracle working God. He's a miracle working God. He's the Alpha and Omega. He's a
a miracle working God. Oh, miracle Oh, worker. he's a miracle working God. He's a miracle working God. Jesus on the miracle. Jesus a miracle working God. Hallelujah. Can you just lift up your hand? Élève juste ta main. I don't know what is that your problem. Je ne sais pas quel est ton problème. I don't know what is that challenges. Je ne sais pas quel est ce défi. But this morning, God is telling us Dieu nous dit ce matin we have been born for que miracle. nous sommes nés pour le miracle. Can you lift up that thing to God? Yeah. Peux-tu élever cette chose, ce défi Can auquel you tu fais lift up face that envers thing to Dieu? God? Yeah. Élève cette chose envers Dieu. Whatever is that thing, À quel que soit ce lift qui it se up passe, to God. élève cela à Dieu. Talk to God. Dis à Dieu. Connect your mind to God. Connecte ta pensée The à Dieu. miracle working God. Le faiseur The de miracle miracles. working God. Le faiseur de Lift miracles. up your heart to the Lord. Lift Mets- up your heart to the Lord. Mets Lift up ton your mind cœur, to the Lord. ta pensée The vers miracle working le God faiseur de is in miracles. you. The miracle working God faiseur dwells de in miracles, you. le faiseur The de miracle miracles. working God Le dwells in faiseur us. de miracles. Lift up your hands to that situation. He's a Lift up your mouth to miracle working Manadosha God. Bani Kuli Manale Manasha He's a miracle working Jesus. He's Alpha and Omega. He's a miracle working God. He's a miracle working God. He's a miracle working God. He's Alpha and Omega. He's a miracle working God. Miracle working God. He's a miracle working God. He's a miracle and Omega. He's a miracle working God. He's a miracle working God. Yeah, a miracle working Jesus. He's Alpha and Omega. He's a miracle working God. Hallelujah. Amen. You shall experience miracle Tu vas expérimenter le miracle this month ce mois in the name of Jesus. au nom de Jésus. Things will change in your life. Les choses vont changer dans ta vie. Things will change in your Les family. choses vont changer dans ta famille. You will see the hand of the Lord Tu verras la main de Dieu upon your life, dans ta vie, upon your family, sur ta famille, upon your business, sur tes affaires, upon your academics. sur ton You académie. will see the hand of God. Tu verras la main de Dieu Upon your marriage, sur you ton will see mariage. the hand of Tu God. verras la main de The Dieu life of your children, dans la vie de you will tes see the enfants. hand of Tu God. verras la main de You Dieu. will see the miracle of God. Tu verras le In miracle your de Dieu health, dans ta you will santé. see the miracle of Tu God. verras le miracle de Dieu In the name of Jesus. au nom de Jésus. Thank you for being with us today. Merci d'être avec nous. God bless you. Que Dieu puisse nous bénir In Jesus' name. au nom de Jésus. Amen.